This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today we're going to see one of the basic use case, how to copy the data from flat files into Snowflake table using Snowpark API. We have different things we can do the data ingestion process. One through Snowpipe, automatically you can load the data into the Snowflake tables. Another one is manually you can use copy statement. You can use copy statement and then you can load the data table. Okay, whenever the data comes in, it will land into the one of the stages in the Snowflake. There are two types of stages we have. One is internal stage, another one is external stage. The external stage can be S3 bucket or GCS or Azure Blob Storage. Internal storage we have three types. One is internal. We have named stage, table stage, and the stage. These things are covered previously. If you have any doubts, just go and refer the previous recordings. Okay, you can able to understand the what is table stage, what is name stage, and what is user stage. For this use case, I'm going to use only name stage because in my current laptop, like I don't have a SnowSQL command line tool. So using SnowSite, I'm going to load the data to my user stage. Sorry, to my name stage, not user stage, to my name stage, I'm going to load the data. Because in my laptop, I don't have SnowSQL. By using SnowSite, I'm going to load the data for the name stage. Okay, now the use case is going to be how we can able to copy the data from stage and then you can load into Snowflake table using Snowpark API. Okay, if the Snowpark is internally built on Snowflake, okay, we can't able to install in any of the clusters. Okay, if there is no data moment, okay, then only you can use Snowpark. Because the entire data resides in the Snowflake itself, so you can use Snowpark and then you can do all kind of processings. It's one of processing framework as well. Now we're going to see one by one, directly going for the demo, how to copy the data from flat files into Snowflake tables. Okay, before that, you should understand a few terminologies. What is mean by struct type and struct field? Okay, these are terminologies you have to understand. Okay, then only you can able to define the schema for your data frame. Because whenever the data landed to the stage, okay, I want to read the data and then want to create a data frame. Because here in Snowpark, everything is data frame. Okay, now what I have to do, whenever creating data frame, I need data and schema. For defining the schema, I need the two classes. One is struct type, another one is struct field. I already said it's over a class, right? Struct type is nothing but a class. It's going to represent a collection of struct fields. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா struct type உள்ள collection of struct fields இருக்கும். Okay, Satish, in struct type we have collection of struct fields. Okay, the struct type used to define the structure of a data frame with multiple columns. The struct type என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு data frame structure define பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, with multiple columns. Struct field வந்து பாத்தீங்கன்னா struct type குள்ள தான் இருக்கும். ஓகேங்களா, it's another class. You can represent a column. ஒரு column நீ represent பண்ணனும் அப்படின்னா you have to go for struct field. Okay, if you want to define your name and data type and then the columns can be nullable or not. The column வந்து nullable இருக்கணுமா இல்லையா, ஓகேங்களா, அத நீ வந்து என்ன பண்ணலாம், struct field தர முடியும். You can define the column name, you can define the column data type, and then you can define whether column can be nullable or not. Okay, we have two classes, struct type and struct field. Struct field used to define the structure of data frame. ஓகேங்களா, உங்க ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கணும். ஓகேங்களா, சில பேர் பாத்தீங்கன்னா நெஸ்டட் JSON யூஸ் பண்ணுவாங்க. நெஸ்டட் JSON, ஒரு JSON குள்ள ஒரு JSON இருக்கும், நெஸ்டடா இருக்கும். ஓகேங்களா, அப்போ உங்களோட ஸ்ட்ரக்சரை டிஃபைன் பண்றதுக்கு தான் struct type யூஸ் பண்ணுவாங்க. Struct type குள்ள தான் we have various struct fields. Struct fields mostly for defining the columns and then data types, whether column can be nullable or not. Okay, now these are the two terminologies you have to understand for defining the schema. Without
this struct type and struct field, you can't define your complex schema. Okay, நீங்க காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து நீங்க டிஃபைன் பண்ணணும். ஒரு பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலம்ல அரே வரணும், ஒரு காலம்ல லிஸ்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் வரணும். சரிங்களா? எனக்கு வந்து இது மாதிரி வந்து காம்ப்ளெக்ஸா நீ டிஃபைன் பண்ற அப்படின்னா better you have to go for struct type and struct field. Inside struct type we have struct field. Struct field represents a column. So represent a column. You can define the column name, column data type, and whether the column can be nullable or not. These are two terminologies you have to understand. Now, these are the Spark terminologies. Okay, we already said, right, big data using Spark. The Spark we create some data frames, and then we create some RDDs, and the data sets will create, right. In Spark terminologies, we have to same struct type and struct field in Snowpark as well. Now, directly we will switch to the demo. Okay, just do one thing. Just go to worksheets, and then you can see the plus symbol here, right? Just click here, and then click on the Python worksheet. Python worksheet. I think just give some name like copy data using Snowpark. Copy data using Snowpark API. Just double click. Yeah, now you can able to see the basic code came here, right? Now what you have to do, you have to define your schema. Okay, you have to define your schema, because before defining a schema, just we have to choose which file we are going to load into the named stage. Okay, now what I going to do, just I going to remove all this lines of code, and then I'm going to keep as it is, and then I'm going to choose a database. It's going to HRDB, and schema to HR schema, and then settings. I want to choose the handler type is. I want to change the handler type. Okay, it's going to be copy data. The handler name is going to copy data. Just copy the handler function name, and then go to settings. Change the handler name as. Change the handler name as, remove the main and change it as copy data. Okay, this is going to the entry point. Okay, that's why I'm saying handler now. Okay, good. You can see some underlines, right? Because I'm not using session, and then I'm not using this data frame. Yeah, that's why it's throwing an underline. Okay, just do one thing, guys. First, I want to define the schema. Before defining the schema, I have to choose which files I'm going to load into the named stage. Just do one thing. Just I am going to my downloads, and then you can see product table, right? You can see on product table. This is the file I'm going to load into the named stage. Just go and click on that file. It will give the informations. Okay, like it's going to category, product ID, product name, subcategory. Okay, we have around 4 columns. On the real time, you can see 650 columns as well. Okay, 650 columns as well in Snowflake. Now, what you can do, just go here, and then already you have seen the file, right? Yeah, you have seen the file, and you have seen the location as well. Now, do one thing. Just go to database, click on the database, and then go to the HRDB, and then go to your schema. Okay, now go to the HR schema, and then just you ask me to create. Okay, just go create and click on stage, because in my laptop I don't have. In my laptop I don't have SnowSQL CLI command line interface. Okay, if you have CLI, you can load the data using commands, but I don't have any CLI right now in my laptop, so that's why I am preferring the Snow site. But guys, I am saying to you, don't use Snow site in production or real time. They won't use any Snow site. Okay, it's only for demo purpose. I'm showing here everything you have to load through SnowSQL CLI. Now, which stage I want to choose for user stage? For name stage. For name stage, which one I have to choose? Anyone? Sir, Snowflake. Snowflake? Manage.
You have to click on Snowflake manage and then give some name. Okay, just give some name like info or like Piper. I'm going to give the name as Piper. Okay, or can yeah, Piper, and then the stage name is going to be like details, Piper details. Okay, just you can click on see here the SQL preview generated. This is a statement. Okay, create stage, stage name and directory, enable true. Okay, and then just click on create. Now you can able to see the stage has been created. The stage name is Piper details. Now what you have to do, I want to load the files. Snow site, it's very easy to load. Okay, only the limitation is only 50 MB you can load. Okay, if it is more than 50 MB, you can't load into Snow site. But in SQL, there's no limitation. You can load, it can be a terabytes or petabytes also. You can able to load into the SQL. But in Snow site, we have limitation for 50 MB. Okay, just click on files and then go to browse and then choose product. Click on open and then just upload it. Just upload it. Now you can able to see in the directory, you can able to see product.csv files. Good. Now just do one thing, click here and then from the stage directly you can load in table. This is how I shown in the previous recordings. Just directly from stage you can load in table, but I don't need to load in table right now. By using Snowpark API, I'm going to read the data from the name stage. I'm going to load into the Snowflake table using Snowpark API. Just copy the path and then do one thing, guys. Just take one notepad and then paste the path. Actually, if we are putting at what stage it represents, at the rate name the stage. This is going to the database name and schema name, and then this is going to stage name. In stage name we have one we have file called product.csv. Okay, like this you can load multiple files as well. Okay, you can load multiple files as well, like product.csv. Like this you can load, but as of now I'm going to keep it single files. Guys, I'm saying to you, you can load n number of files in the stages. N number of files in this stages. Okay. Now what I'm going to do, for your understanding, I'm going to keep 2 more files as well. Just going to rename as products. Same file I'm going to rename it. Just go for rename. Make it as products.csv. Products.csv. Okay, good. I think it's opened, right? That's why I'm not able to rename it. Just close the file. Just try again. Now it's got changed. Now what you can do, again go to a Snow site and then you can load the files by using browse. Okay, just go for products again. I think products not available. Yeah, products available right now. Just click on open. Okay, just upload it. Now you can see how many files we have. How many files we have? 2 files. Both are same schema. Both are same schema we have. Okay, columns is going to same for us. That's it. Okay, now just if you need the path, right? Just you can copy the path and have in Notepad. Guys, don't use Notepad. Use Notepad++. Notepad++, you can do all kind of scrubbing activities in Notepad++. Okay, cleansing you can do in Notepad++. Without Notepad++, don't use any for data analytics. You should use Notepad++. Good. Now 2 files came into our what stage it is. It's going to be a name stage. Now just do one thing, guys. Again, come to our projects. Now just go to your sheet. This is a Python sheet. Now what we have to do? We have to define the schema. What are the 2 classes I have to use to define schema? What are 2 classes I want to use to define schema? What are the class names? Data type and data type. Data type. Data structure. Data structure.
I will take data. I am taking data in data structure over here. What are two classes we have to define schema? Few minutes back I took this thing. Anyone can say the answer? What are two classes to define the schema? Guys, anyone? What are the two classes we use to define the schema? Satish? Struct type? Struct type. What structure? What structure I'm talking about here? Sorry, sir. It is struct type and struct field. Few minutes back I took this thing, but you can't able to remember. You're saying there's some data structure and something you're saying that it's struct type and struct field. And then now I'm going to define a schema. Just what you have to do, right? Just put a schema, give some variable name. You can give any variable name, okay? Just I'm defining schema. Now, what the first one I have to use? It's going to be a struct type, okay? Equal to struct type. It's not populating because we are not importing the struct type. For that, what you have to do, from Snowflake is a root directory. From that, we have the module called Snowpark dot types we have. Okay, Snowpark dot types. Now we can import. Okay, in a column, what are the data types we try to do? For column la என்ன data types யூஸ் பண்ணுவோம்? ஒரு காலம்ல என்ன டேட்டா டைப்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணனும் கேட்டிட்டு இருக்கேன். I'm asking the data types. What data will we use? Integer, string, okay, string யூஸ் பண்ணுவோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா Snowflake, string type, struct field, struct type, sorry, data types யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அதை இம்போர்ட் பண்ணனும். In a data type, I will use integer type. இது ஒரு கிளாஸ் ஆக்சுவலா. அப்புறம் வந்து string type, இது ஒரு கிளாஸ். எல்லாத்தையும் இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும் நீங்க. கமா and then எனக்கு என்ன தேவை தெரியுமா? எனக்கு ரெண்டு கிளாஸ் தேவைப்படுது. struct type தேவைப்படுது. படிக்கலாமா? struct type, இது ஒரு கிளாஸ். நெக்ஸ்ட் என்ன தேவைப்படுது? for defining columns we need struct field. அதையும் போட்டுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து date type தேவைப்படுமா? date type தேவைன்னா date type போட்டுக்கோ. அது ஒரு கிளாஸ். இது மாதிரி எல்லா டைப்ஸ் உனக்கு வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்? உனக்கு வந்து டெசிமல் வேணுமா? டெசிமல் இம்போர்ட் பண்ணிக்கோ. எல்லாமே டைப்ஸ் இருக்கு. We can import, but you should understand from the root directory Snowflake, we are importing the module Snowpark, and then we have another module called types module. இதுதான் root directory. இதுக்குள்ள ஒரு folder இருக்கும். That folder name is Snowpark. அந்த folderக்குள்ள ஒரு folder இருக்கும். Module name is types. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் இருக்கும். இந்த கிளாஸ்ல நீங்க என்ன பண்ணிக்கிறீங்க? இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. Okay, now we can type. Okay, நீங்க பண்ணும்போது வரும் ஆக்சுவலா. ஏன்னா இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன். Struct type, because struct type I already said to you, we have it for defining the schema. We'll use struct type. It's a collection of struct fields. It has collection of struct fields. Now struct type போடுங்க. Next வந்து struct type என்ன இருக்கணும்? struct type என்ன இருக்கணும்? struct field inside struct field இருக்கணும். Okay, now put in the list brackets. You can define the struct field. Struct field used to define the column name. Define column names, data types, and then the column can nullable or not. ஓகேங்களா? இப்போ என்ன பண்ணுங்க? டபுள் கோட்ஸ்ல என்ன பண்ணுங்க? உங்க காலம் நேம் ஆல்ரெடி ஓபன் பண்ணி வச்சிங்க. ஓகேங்களா? உங்க ஃபைலை ஓபன் பண்ணி வச்சிங்க. Just do one thing, just maximize it and take the column name as category கொடுத்துட்டீங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன தரணும்? கமா what type. எப்பவுமே காலம் தரணும் என்ன தரணும்? நீங்க டைப் தரணும். கேட்டகரி காலம் என்ன டைப்பா இருக்கும்? என்ன தரலாம் கேட்டகரி காலத்தை? Where Kara? Are you working in Snowflake or some other Oracle database? It's going to be
string type. Okay, now and then you can make it as just do one thing, guys. In struct field, if you keep right, you can pass like one is you can pass column identifier. Column name you can pass, another one data type you can pass, and then nullable column or not. ஓகேங்களா எனக்கு வந்து nullable column வந்து இருந்ததுன்னா true கொடுங்க. That's it. Just do one thing, guys. Make it true. That's it. Now we have defined your single column. Like this, you have to define multiple columns. You have to put comma, and then what you have to do? Again, you have to copy and paste as it is. Copy and paste as it is. Just copy and then paste as it is. Now, what you have to change? Product ID. Product ID is going to be what type? Data type. Integer. Product ID is integer. Is integer? It's an integer. It's an integer. I'm asking. It's a string type. Put comma and then again copy. Inside struct type, we have various columns. We have okay. Struct field used to define the columns. Just take a product name. Product name is type is going to be string. If you give true, right, what will happen? The column will not allow any null values. The column will not allow any null values. If you give false, right, the column will allow null values. That's why giving a nullable column as true. Okay, it won't not going to allow any null values. And then just put comma. And then I have to add one more column for subcategory, right? Just do one thing. Copy paste as it is, and then instead of product name, just change it as subcategory. Sujita Priya, you have to change it as subcategory. Okay, this is how you can define the schema. Now everything done. Okay, we have defined the schema. Data is in the stage right now. Now we have to read the data from stage files in a Snowpark data frame using the session.read method we have to use. Okay, that is your session.read method is there. Okay, now you can able to read the data. Okay, the in the data frame we have one concept called data frame reader. It's one of the class in Snowpark. It's provided various methods to read the data from Snowflake stage data frame with some file format specifications by using some options. Okay. Now I'm going to say how to read the data from the named stage. Just do one thing. Put enter. You have to follow the indentation. Okay. Just do one thing. Create one variable name. Something like I am keeping like df underscore products. Data products equal to already like I have imported a session. Okay, that assigned to a variable session. Just copy session. Now you have to use read method because the data frame reader we have one method called read because we're going to read the data from the named stage. Just use read and then you can put dot. You can have schema. Schema is a method. In that we can pass what we can pass. What we can pass. The schema method. What we can pass. What we can pass. Schema. Schema we have to pass. In schema method, just you have to pass schema. Already defined schema, right? Outside the handler, just pass schema. Okay, that's it. Now. There is here one more option, data frame reader. It's called options will be there. It's one method actually. I'm going to use options. Option means only a single option you can pass. Options means multiple option you can pass. Now which one is best? If you use option, only single option you can pass. If you have options, multiple option you can pass. Options method you have to pass. Now though I have multiple options, what I have to do, right? I have to pass like a dictionary. I have to pass like a dictionary.
Dictionary means which bracket I have to use? Python dictionaries. Dictionary means it should be key and value pairs. For key and value pairs, what's the bracket I have to use? I have to use the flower brace. Okay, Python dictionary is better. Key and value pairs. Just I going to pass the key as field delimiter. In CSV file, what is the delimiter we have? Comma delimiter. Okay, though it's a dictionary, you have to use this flower braces, and then this double quotes is going to key, and then put colon, and then you have to supply the value. The value is going to be comma. Value is going to be comma. Okay, good. Now put one more comma, because though it's options, we can give multiple option. Okay, now I want to skip my header because my file is having the my file is having column. my file is having who said column? The file is having header. Column header. Okay, now I want to skip the header. You made a question. If you skip the header, then how I can get the column names? Because in schema I defined, right? Category, product ID, product name, subcategory. From this you can get the column names. So no need of one more record here. Header not required. So I am planning to skip the header. Okay, now what I have to do, right? I have to use this skip header. See, it's going to be a Python dictionary. You should put in a key and value pass. Put colon. The skip header is going to key, and then what are the put in double quotes, right? It's going to value. Like don't put double quotes because the integer value, right? Put 1. 1 means first record will be removed because first record is having the Column header. Good. Now we have used options. Now what we have to do? We have to read the CSV file. Okay. .csv. If you want to read arrow, what you have to use? The dot arrow. Dot arrow. If you want to read a JSON, what you have to do? If you want to read JSON, what you have to do? Dot JSON. If you want to read I think Parquet, what you have to do? Dot Parquet. Dot Parquet. That's it. Don't get confused. Don't say it in the back end like this guy took only the flat files. You can load any files. Okay, you can load Avro. You can read from Avro. You can read from JSON. You can read from Avro is there, right? Avro, JSON. Okay, and then Parquet. Okay, and then JSON, and then CSV also you can able to read. And then Parquet, Avro. Yeah, you can read. Now just put CSV because though it's going to read flat files. In my named stage, I have only CSV files. That's why I'm in .csv. In the .csv, what you have to put, single quotes you have to put, and then what you can do, just go to your notepad and then copy as it is. Okay, if you're using @ symbol, it's going to be a named stage. Just copy and then remove this single quote because already have single quotes in the itself. Just copy. That's it. This is how you have to read the data. Now I'm checking after reading the data, right? This CSV method return type is, what is the return type of CSV? Sir, data frame, sir. Data frame. It's a data frame. Now it's going to return data frame for us. Now what I'm going to do, just going to copy and then in the return type I'm going to give data frame products. Okay, if you run right, it's going to read the data from the stage. Okay, and then going to give in the results tab for you. Now you can see, right, from where it's reading. Sir, name From stage, where? From the name stage it's reading and then displaying in the results tab. Like okay, you can see like category and then product ID, product name, subcategory, everything you can see. If you want to see in the console, output console, what I have to do? No action. See, dot show action because Snowpark is a lazily evaluated like Senthamil.
Sentinel won't do anything. It's a transformation. If I give some trigger action, then only Sentinel will work on the task because Sentinel is lazily evaluated. Okay, now you can see the things. Okay, like category, office category have 109 set of records, technology have 13, furniture have 383. Okay, these are the various categories we have in the subcategory. Okay, now what we can do, we are able to read the data. Now I'm going to do few things. I want to copy the data table. That's our use case thing, right? Just we have to copy data from flat files into Snowflake table. Now how to copy into table? It's a simple method is there. Okay, like we can able to do it. That is here in data frame. There's a method called copy into table method is there. Copy into table. Okay, using this method, you can directly copy into the table, but you have to supply the argument as data frame or what are the data frame created, right? That data frame you have to pass to that method. Okay, now I'm going to directly write write in table. It's very simple, guys. I'm going to have one variable copied df to table equal to just have the data frame. Okay, நீங்க வந்து மல்டிபிள்ஸ்ல பண்ணலாம். ஓகேங்களா, இப்படி எடுத்து பண்ணலாம், இல்ல ஆர்குமென்ட் பாஸ் பண்ணி பண்ணலாம். டாட் just copy table இருக்கா இல்லையா? டேட்டா ஃப்ரேம்ல காப்பி டேபிள் மெத்தட் இருக்கு. ஓகேங்களா, இதுல வந்து நீங்க என்ன பாஸ் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா டேபிள் நேம்ஸ் அப்ளை பண்ணணும். தெரியுதா? You can see here. Yes, sir. In the pop-up you can see the table name. Table name நீங்க அப்ளை பண்ணணும். You have to supply table name. நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அப்ளை பண்ணும்போது எப்பவுமே இங்க நீங்க ஆல் செலக்ட் பண்றதால நீங்க டேபிள் நேம் கொடுத்தா போதும். இதுவே இங்க செலக்ட் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்? You have to provide the database name, schema name, table name தரணும். இங்க செலக்ட் பண்ணதால நீங்க டேபிள் நேம் கொடுத்தா போதுங்க. ஆனா இங்க செலக்ட் பண்ணாம இருந்தா வச்சுங்களேன், அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? You have to provide the database name and then schema name and then dot table name. Dot use பண்ணி தரணும் நீங்க. Okay, now I am going to give like simple and double quotes. I'm going to make it as it's going to be a product underscore info. Good. Now if I run this thing, right, now it's going to create one more table for me in Snowflake products info. Okay, just go and check here, guys. Go to our database and then HRDB product info or table இருக்கான்னு பாத்துங்க. Just check whether you have any table called product info. Yes, sir. இல்ல. ஓகேங்களா, இப்போ நான் ரன் பண்றேன் பாருங்களேன். Let's see. Now the entire data from the name stage is copied into this Snowflake table. This is how you can use a Snowpark API to load the data into the table, but the data should be in the stage. Now it's ran, right? Okay, it's ran. Okay, now you can see, like, you can refresh. You can see, right? Yes, sir. You can see Yes, product info. Okay, நீங்க வந்து product info பார்க்க முடியும். நீங்க expand பண்ணி நீங்க column names எல்லாம் பார்க்கலாம். See, you can see the category, product ID, product name, subcategory. How many records we have? How many records we have? 1900 plus 1.9. Don't say 1900. It's 1.9k records. Okay, and then just go here and then you can see the preview data. You can see. Just I want to show the data preview to you. This is how the data is loaded into the Snowflake table. You can see around 1.9k records in the data preview. Okay, good. Now you might think, hey, it's very simple to load the data. Yeah, it's very simple, but don't think like this. But we have to write 1,500 lines of code. Okay, there will be heavy transformation you have to achieve. It's a simple basics actually. I want to say. Don't think like that, or if don't think like that, I know Snowpark. It's a basic things you are learning here. Okay, but if you are good in basics, you can build any kind of complex transformation because you can use joins, you can use windowing functions, and then you can join one data frame another data frame. Like this, you have to build.
Okay. Now 1 minute. Okay, I copied the into table. Now what I'm going to do here is I'm going to show the different options. What are different options we have? If I want to see the table count, I want to see the table count. Okay. Now what you can do, it's very simple, guys. Just do one thing. Take the session dot table. Just pass the table name. What's our table name? What's our table name? Product info. Okay, just copy the table name, and then what I'm going to do, I'm going to use a count. What the count will do, it's going to give the it's going to count the records in table and going to give the results. Okay, just have in one variable res, because keep the cursor in a count, it's going to return the return type as count, return type is int. Okay, it's going to return the integer. Okay, now what you have to do, you can, though it's a Python, right, you can use print statement to print the values. Okay, that's it. Now if you run, right, in the output on the console, you can able to see output means the console, you can able to see the count. Just go to the output. How many records we have? 1893. Don't say like 1893. Say like around like nearly 1.9k records. Okay. Okay, that's good. Okay, now dot count equal to, it's nearly 1.9k records. Just you print statement, you can find the count. Because you might have a question. The count is a transformation action. It's action. It's a action. Okay, this show and then count are going to the actions. Because the Snowpark is lazily evaluated. Okay, until you're doing any action, then only it is going to do the results for you. Good. Now what I'm going to do, I'm going to comment these things right now. We're going to see some different examples, and then how to read the data in a different ways. If any file error occurs, what we have to do. Okay. Now, how to reload the CSV file into the Snowflake table. You might have a question. So if anything happens while loading to the table, if I want to reload the data again to Snowflake table, what I can do? Yeah, see, in a copy into statement you use, right, like you'll use force equal to for reloading data in copy statement. What is the attribute you'll use? Force equal to true. Force equal to true you will use, right? The same thing you have to follow here. While trying to reload data and CSV file Snowflake tables, you have to use force equal to true. Okay, and then you might have a question. If I giving force equal to true, okay, what will happens, right? Some duplicates might happen. Some duplicate records will be coming to the table. Okay, that's a drawback in the reload. Okay, for already some record is there, same record is in the stage. Again, if you reload, right, duplicate records will come. Okay, now some scenarios you have to reload the data. Now what you have to do is, it's very simple, guys. Just make it here as comment this part. What do you have to make it? Force equal to true. That's it. Yeah, that's it. Just run it. See, nothing going to give you the output tab because I am not doing anything print. Okay, now if I remove all these things, what might be the count? You guys have to think and answer. Okay, what might be the count? I'm reloading the entire CSV file into table again. What might be the count? Anyone?
Zero, sir. 0. If I try to read the data, the count will be 0, right? What may the count? Anyone? Sujita Priya, are you there? What made it count? I reload the data. Any of two things are going to happen. What might be the count? Initially, it was 1893K. Sorry, 1.8. Now, sorry, 1893, right? Now, what's the record count we have? What is the record count we have right now? If I because I was just to look at here. There's no records. 4 is equal to 2. Nala delete. 1 minute, guys. 1 minute. She is giving some answers. I want to take in offline. This conference will now be recorded. Now, guys, I'm asking the question like, if we reload the data table, what will happen? Already the existing record will be in the table, right? If we reload again, duplicates will occur. I have run second time, right? Now, initially it was 1.9K records. Now, you can able to see 3.8K records. Now, what I'm going to do, right? I'm going to run a third time. 1.84 something got, right? 1.84 into 3. That's the record you're going to get in the output tab. Okay, just run it. That's the use of force equal true. You can reload the data. It's not a purge. It's just for reloading data. Okay, you're going to read all the data from the named stage. Now you can see 5679. Okay, because 3 times I ran, that's why I'm getting 5679. Good. Now this is how you can use force equal to true to reload the data. Good. Next question pops in your mind. If any error occurs on the table while copying into the Snowflake table using Snowpark, how to skip those errors? Okay, what is the attribute you will use in copy statement? Anyone can say? Well, on error, it's one of class. You have to use on error class. You have to specify in the copy statement. Okay. If you have encounters any errors on the files, that on error class we have to use. The default behavior of the on error class is it's going to abort the load operation until you are explicitly specifying on error option. Okay, in the copy statement. ஓகேங்களா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா லோட் ஆப்ரேஷன் அவாய்ட் பண்ணி விட்டுரும். அதுக்கு சில ஆட்ரிபியூட் வேல்யூஸ்லாம் இருக்கு. அதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா if 10 errorsக்கு வந்து நான் அலோவ் பண்ணு அப்படின்னா பண்ணிடலாம். கண்டினியூ கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? Even though if error it will keep on continue. Okay, there are n number of options are available. Now I going to show one by one. First one is continue. I can note it down here. First one is continue. If I give continue, what will happen? Even though if you have error, okay, it will skip those records. It will skip those records and load into the table. If you have 1000 records, 20 records is having some errors, it will load only 980 records. The remaining 20 records will skip, but that load statement won't fail. Load statement won't fail and continue. Next one is skip file. Skip file. The skip file, what happens in the user stage or table stage or name stage, you are having around 1000 files. In 1000 files, 20 files are having error. Again, 20 files, any of the record is having error. Any of the record is having error in the 20 files. It's going to skip those 20 files. It's going to load the 980 files. That is skip file. It's going to skip a file when errors occurred. And then third one is skip file number. Okay, you have to specify some numbers. Okay, what I'm going to do is I'm going to give some numbers. Just give 20. It will wait for 20 files. Okay, if it
exceeds more than 20, okay, if it exceeds more than 20 or equal to 20, okay, what will happen? Skip file now, 1 minute. If we use skip file 20, right, it's going to skip those 20 files. If I give skip 30, okay, 30 files going to skip. Okay, if 30 files having errors, it will skip. Okay, now you might have questions. I have 100 files, or only one file having only one file is having error. It will skip or not? Okay, it won't skip. If it is equal to 30 or exceeds 30, then only it will skip the files. Got it? Chandamal, 100 files, if you have only one file error, it won't skip. Okay, if the limit crosses 30 or more than 30, it's going to skip the 30 files. I can say in a words, when the number of error rows found in the guys, I'm making one mistake here. The skip file number is nothing but not in a file level. Okay, not in a file level, it's a record actually. Okay, I made a blunder mistake. Skip file number is nothing but, for example, I have 100 files. I have 100 files. In 100 files, each file having 1000 records. Each file having how many records? 1000 records. Now, if you give skip file of 30 or more than 30, what will happen? If you skip file of 30, you have to see the record count. That particular file will be skipped. If it is less than 30, less than 29 or 28 records we having error, it won't skip. புரியுதா? நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெக்கார்ட் கவுண்ட் பார்க்கணும். ஸ்கிப் ஃபைல் 30னா ஃபைல்ஸ் ஸ்கிப் பண்ண போகுது, ஃபைலை ஸ்கிப் பண்ண போகுது. ஆனா 30ன்றது வந்து ரெக்கார்ட் நம்பர். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு வந்து 28 ரெக்கார்ட்ஸ் எரர் இருக்கு அப்படின்னா ஸ்கிப் பண்ணாது. 30 or 30 more than 30 இருந்தா ஸ்கிப் பண்ணிவிடும். அந்த ஃபைல் ஸ்கிப் பண்ணிடும். ஓகே, ஆர் இஃப் கிளியர்? I am a little bit confused. Okay, திருப்பி சொல்றேன். ஆர் இஃப் 100 ஃபைல்ஸ் இருக்கு, ஒரு ஃபைல்ல 1000 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைல்ல 25 ரெக்கார்ட்ஸ் எரர் இருக்கு. அந்த ஃபைலை ஸ்கிப் பண்ணுமா? அந்த ஃபைலை ஸ்கிப் பண்ணுமா? 25 ரெக்கார்ட்ஸ் எரர் இருக்கு. பண்ணாது. ஏன் பண்ணாது? பிகாஸ் we given skip file of 30 கொடுத்திருக்கீங்க. 30 கொடுத்தீங்க. 30 or more than 30 ஸ்கிப் பண்ணும். Okay, now next one I want to show. I think Arif is not there. Okay, good. Yes, sir. Yes, Skip. sir. Yeah, now I'm going to show one more example. Skip file number percentage. இப்படி ஒன்று இருக்கு. Number percentage. நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு நம்பர் தர போறேன். percentage number தர போறேன். I'm going to give some what like 40% records percentage இது ஓகேங்களா? சேம் திங் இங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா 40% ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து less than 40 ரெக்கார்ட்ஸ் எரர் இருந்தா கூட என்ன பண்ணாது? ஃபைல் ஸ்கிப் பண்ணாது. ஆனா ஈக்குவல் டு 40 or more than 40 மேல இருந்ததுன்னா அந்த ஃபைல் ஸ்கிப் ஆயிடும். Got it? It's percentage. For example, ஒரு 1000 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு 400 ரெக்கார்ட்ஸ் எனக்கு எரர் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஃபைல் ஸ்கிப் ஆயிடும். ஓகே, ஆர் மோர் தென் 400 மேல இருக்கு, 500 ரெக்கார்ட்ஸ் எரர் இருக்குனா கூட ஃபைல் ஸ்கிப் பண்ணிடும். ஏன்னா 40% மேல பிரீச் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? you going to skip the file. If we having 380 records error இருக்கு, ஸ்கிப் பண்ணுமா? அந்த ஃபைலை ஸ்கிப் பண்ணுமா? பண்ணாது சார். பண்ணாது. ஓகேங்களா? that's percentage. இதே ஞாபகம் வச்சுங்க. கண்டினியூ இருக்கு, ஸ்கிப் ஃபைல் இருக்கு, ஸ்கிப் ஃபைல் நம்பர் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸ்கிப் ஃபைல் நம்பர் percentage இருக்கு. Last one is going to be abort statement. Abort. What abort will do? அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பண்ணும்? லோட் ஸ்டேட்மெண்ட் அபார்ட் பண்ணிடும். ஓகேங்களா? சேம் திங் இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போறோம். இதுல Snowparkல it's going to abort the load operation. In simple terms I can say it's going to abort the load operation. If any error encounters, it's going to abort the load. எந்த லோடும் பண்ணாது. நீங்க இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Good. Okay,
Now we going to see one by one. ஓகேங்களா, எப்படி இதை வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம், இதை எப்படி வந்து அச்சீவ் பண்ணலாம்னு பார்க்க போறோம். நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா just I'm going to do one thing. எங்க மாத்தணும் அப்படின்னா fourth equal to பாத்தீங்களா, just change it on error னு ஒன்று இருக்கும், இருக்கா பாருங்க, on error. Sorry, I made in a caps, that's why it's not showing. On error, okay, equal to what I do first, continue என்ன ஆகும், what is the continue? சார் எரர் இருந்தாலும் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. எரர் இருந்தா என்ன பண்ணும் சார்? எரர் இருந்தாலும் லோட் பண்றது ஸ்கிப் பண்ணும், சொல்ல மாட்டேங்க பாருங்க, அந்த ரெக்கார்ட் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு மற்ற ரெக்கார்டு எரர் எது இல்லையோ அதை லோட் பண்ணும். If you give continue, it's going to skip the records, whichever record is having error, right, it's going to skip the records and the remaining good records will be loaded into the table. Just run it. Okay, see என்னால வந்து இப்போ வந்து ஸ்டேஜ் மாத்திட்டு இருக்க முடியாது. ஓகேங்களா, நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகேங்களா, ஒரு ரெக்கார்ட்ல எரர் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்க, டபுள் ஆயிட்டே தான் வரும். ஏன்னா ஆன் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், பிகாஸ் yeah, what I'm doing is if I give fourth equal true, எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா திருப்பி என்ன பண்றேன், ரீலோட் பண்றேன் again. That's why the count is getting increased. Now good, next one is for example I want to show to you guys, next one is skip files. skip filing யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா, ஏதாவது ஒரு 100 ஃபைல் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், ஏதாவது வந்து ஒரு ஃபைல்ல ஒரு ரெக்கார்ட்ல இறந்தாலும் என்ன பண்ணிடும், அந்த ஃபைலை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு விட்டுரும். ஓகேங்களா, இதனால காட்ட முடியாது, நீங்க தான் ட்ரை பண்ணணும்னு சொல்றேன். ஓகேங்களா, நீங்க எரர் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாத்துங்க, because all things are covered in the ingestion process itself. ஓகேங்களா, ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன் skip file. ஓகேங்களா, பாத்தீங்கன்னா 9465. now next one is just I want to show like skip file number. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு ஃபைலையும் 30 or more than 30 ரெக்கார்ட்ஸ் மேல எரர் இருந்ததுன்னா அந்த ஃபைலை ஸ்கிப் பண்ணு. ஓகேங்களா, இந்த இடத்துல கன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்களே, பட் ஐ மேட் இட் கிளியர். ஸ்கிப் ஃபைல் பண்ண தான் போறீங்க. 30 ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் மோர் தென் 30க்கு மேல த்ரெஷோல்டு ரெக்கார்ட்ஸ்ல எரர் இருக்கு அப்படின்னா அப்ப மட்டும் அந்த ஃபைல் ஸ்கிப் பண்ணிடு. ஓகே, ஜஸ்ட் ரன் இட். சி கரெக்டா பாருங்க. ஓகேங்களா, கவுண்ட் கரெக்டா வந்து பாருங்க. இப்போ வந்து அப்படி என்ன ஆகணும் உங்களுக்கு, யா 11,358. குட். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட் ஐ ஹேவ் டு ஷோ பர்சன்டேஜ், ரைட்? பர்சன்டேஜ் என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பர்சன்டேஜ் ஸ்கிப் ஃபைல் 30%. சார் அந்த 30% வரைக்கும் ஃபைல் ரீச் 30% அல்லது 30% மேல வந்து எரர்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு மற்றதை லோட் பண்ணி. ஓகேங்களா, ஒரு ஃபைலையும் பார்க்கும். ஓகேங்களா, if you have 1000 files, in each file will check. Okay, just check with 30%, or you can increase the percentage. The governance team will say, okay, yeah, now you can see the records. See, நான் எரர் வச்சு காமிக்கல, நீங்க ஃபைல்ல எரர் வச்சு பண்ணி பாத்துங்க. ஆல்ரெடி எடுத்துக்கேன், யூஸ் கேஸ்ல எடுத்துக்கேன், அந்த ஃபைலை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, good. I don't want to show all these things right now. And then finally abort statement. What's the abort statement will do? Anyone? What's the abort statement will do? Abort statement என்ன பண்ணும்? See, it will abort the load statement. It will abort the loading process itself. If any error occurred, it abort the loading process itself. That is called on error equal to abort statement. Error throw பண்ணி விட்டுரும், abort பண்ணி விட்டுரும், process stop பண்ணி விட்டுரும். இந்த ஃபைல் எரர் இல்ல. ஓகேங்களா, அதனால தான் என்ன abort ஆகல உங்களுக்கு. ஓகேங்களா, இதுவே ஏதாவது ஒரு ரெக்கார்ட்ல இருந்தாலும் என்ன ஆயிடும், the loading process stop ஆயிடும். This is how you can see on error equal to abort statement. Now we're going to show a few more things as well. Now the requirement is you have 30 files. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, உங்க ஸ்டேஜ்ல வந்து 1000 ஃபைல்ஸ் இருக்கு, ஆனா எனக்கு வந்து 30 ஃபைல்ஸ் மட்டும் லோட் பண்ணணும்.
all 1000 files having same schema, but the client requirement is you have to load only 30 files. Now I'm going to say how to specify the file names to load the data into the Snowflake table from Snowpark. புரிஞ்சுதா? 1000 files இருக்கு. ஆனா client சொல்ற file மட்டும் நீங்க என்ன பண்ணணும்? You have to load into the Snowflake table. ஓகேங்களா? இப்போ அந்த பார்க்க போறோம். It's very simple guys. In the copy into table statement, you have to specify one attribute. Okay, அதை வந்து நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த ஃபைல்ஸை மட்டும் நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், ரீட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, குட். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து நான் ஆடி வந்து ஒரு நோட் பேட்லயே போட்டு வச்சுக்கிறேன். ஜஸ்ட் வந்து காய்பில் பேஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஐ எம் பேஸ்டிங் சம்வேர் ஹியர். ஓகே, குட். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ரிமூவ் ஒன் பை ஒன். ஜஸ்ட் யா, ரெக்வயர்மெண்ட் கிளியரா உங்களுக்கு? ரெக்வயர்மெண்ட் கிளியரா இல்லையா? 1000 ஃபைல்ஸ் இருக்கு. கிளையன்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு 30 ஃபைல்ஸ் மட்டும் அந்த ஃபைலை மட்டும் எடுத்து லோட் பண்ண சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அப்ப என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், இதுதான் என்னோட ஸ்டேஜ். ஓகேங்களா? நேம்டு ஸ்டேஜ். இந்த நேம் ஸ்டேஜ் எத்தனை ஃபைல்ஸ் இருந்து பாத்தீங்களா? the name stage how many files we have? 2 files sir. 2 files இருந்தது. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளையன்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட என்ன ஃபைல் இருந்தது, ப்ராடக்ட் CSV இருந்தது. just assume that client is saying to that you have to load only one file அப்படின்றாங்க. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நேம் ஸ்டேஜ் கொடுத்துட்டு டேட்டாபேஸ் நேம், ஸ்கீமா நேம் அண்ட் தென் ஸ்டேஜ் நேம் கொடுத்துட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து தீஸ் ஆர் த ரீலோட் டேட்டா. ஓகே, ஆன் எரர் இருந்ததுன்னா எரர் இருந்தது அப்படின்னா எப்படி ஹேண்டில் பண்றது, ஓகேங்களா? ஸ்கிப் பண்ணணுமா இல்லை அபார்ட் பண்ணணுமா, லோடிங் அபார்ட் பண்ணணுமான்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அந்த குறிப்பிட்ட ஃபைலை மட்டும் எப்படி காப்பி பண்றது, ஓகேங்களா? அதுக்காக பார்க்க போறோம். அதுக்கு வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஆட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இந்த காப்பின் டேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா n number of attributes we have. ஓகேங்களா? பேட்டர்ன் இருக்கு, இங்க பாருங்க பேட்டர்ன் இருக்கு, வேலிடேஷன் மோட் இருக்கு, ஃபார்மட் டைப் இருக்கு, இது மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. இதுல என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்போ எனக்கு குறிப்பிட்ட ஃபைல் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணணும், ஆட்ரிபியூட்டா what attribute I have to use, ஃபைல்ஸ்ன்ற ஒரு ஆட் அப்படின்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணுங்க, கமா போட்டு ஃபைல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுங்க. யூஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து எந்த ஃபைல் நீங்க காப்பி பண்ண போறேன், எந்த ஃபைல் லோட் பண்ணணும். இப்போ ப்ராடக்ட்ஸ்னு ஒரு ஃபைல் வச்சிருந்தேன், நம்ம இருக்கா ப்ராடக்ட்ஸ், இது அது வந்து ப்ராடக்ட் .csv. ஆனா இந்த ஸ்டேஜ்ல இந்த ஃபைல் இருக்கணும் முதல்ல. ஓகே, குட். அப்போ வந்து கிளையன்ட் சொல்றாங்க சார் 30 ஃபைல்ஸ் வந்து ரீட் பண்ண சொல்றாங்க. அப்ப என்ன பண்ணணும், இதுல என்ன பண்ணணும், இது ஃபைல்ஸ்ங்க, இது நேம் பாருங்க ஃபைல்ஸ் இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணணும், ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ள கமா தரலாமா? எஸ் சார். ஓகேங்களா? இப்போ என்ன பண்றேன், piper.csv, அப்புறம் என்ன தரணும், streams.csv, இது மாதிரி நிறைய 30 ஃபைல்ஸோட லிஸ்ட் வந்து கொடுத்துக்கலாம். அது புரியுதா? இது ஃபைல்ஸ்ன்றது லிஸ்ட்டுக்குள்ள இருக்கு, லிஸ்ட் இது ரைட் பண்ண லிஸ்ட்ல இருக்கு. அவ என்ன பண்ணணும், இது மாதிரி வந்து மல்டிபிள் கொடுத்துக்கலாம். ஆனா வந்து இந்த ஃபைல் நம்ம என்கிட்ட இல்ல, எது இல்ல, pipers.csv ஸ்டேஜ்ல இல்ல, என்கிட்ட streams.csv ஃபைல் இப்போ இல்ல. வேணும் என்ன பண்ணிக்கோ, கமா போட்டு என்ன பண்ணிக்கோ, எவ்வளவு ஃபைல் வேணுமோ நீ ரூட் பண்ணிக்கோ. ஓகே, குட். இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா கவுண்ட பாத்துங்க, 15114, இது கூட 1.1893 ஆட் பண்ணீங்க, அந்த கவுண்ட் தான் வரும். ஏன்னா ஃபைல் நேம் தான் டிஃபரெண்ட் வச்சுக்கிறேன் தவிர ஸ்கீமாவும் ரெக்கார்டும் சேம். குட். இது மாதிரி தாங்க பண்ணணும். ஓகேங்களா? உங்ககிட்ட 1000 ஃபைல்ஸ் இருக்கு, 20 ஃபைல்ஸ் நீ லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைல்ஸ் செலக்ட் பண்ணி ரன் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் ரன் இட் கைஸ் அண்ட் see the count. சேம் கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும். Okay, what's the count? It's going to be 17k records. 17k